appetite is the interest of food. Unaweza kuwa na njaa lakini una appetite. Craving, which is a strong desire of a certain food. Hiyo ni craving. It's quite different from appetite and hunger. In our body we have something named gut. So the gut inakuanga the stomach and the intestines. The stomach and the intestine, hizo intestines zinakuanga the small intestine na the large intestine, sindio? So the small in the gut kuna hormone. The hormone inaitangwa the hunger hormone. Inaitangwa ghrelin. So your hunger hormone, when you have a healthy gut, kuna kuanga na mambo na digestion, kuna kuanga na mambo na nutrient absorption, kuna kuanga na hormonal balance, hiyo ghrelin na leptin. Guts ikiwa na issues unasikia bloating, unasikia umeshiba. Na unajua hapo ndio appetite pia una lose appetite, because ukikula food kidogo unasikia umeshiba, mwili yako haitakuwa na interest ya chakula sana, because elimination of processed foods hizo, then unakula hizo foods and tumesema high fiber diet, and then sugars una eliminate pia. Na pia you take the prebiotic and the probiotic, the fermented drinks, utarudisha the gut health. Itarudisha health is the greatest wealth that you can ever have. And as a dietitian, Risper Kinya in the studio, and hako hapa studioni. Sasa mimi nataka nikuulize swali. Ushaika hivi nyumbani ukafeel kuna kitu utaki kukula, kuna vitu ukisikia harufu ya kitu fulani ikupendezi, inafanya una lose appetite, na saa hizo you're not pregnant, all right? You're not pregnant, so that one is a special case. So we've got her here, she's gonna be explaining that to us. Na kama kuna swali lolote things tuachane, umekuaje? Nimekuwa poa. Yes, maisha iko poa? Iko poa kabisa. Wow. We thank God. Wow, tunamalizia mwezi. Introduce yourself kwa yule ambaye anakusikiliza for the first time. My name is Risper Kinya. Nimetoka Meru, huku tuke Dhirone. I'm a registered nutritionist by professional. Napenda ku-encourage watu kuhusu chakula, having that good relationship with food. Ndio tuweze ku-prevent the chronic conditions, especially appetite. Appetite imekuwa issues ikikuja kwa watoto, ikikuja kwa adult. Also, I like helping people ikikuja kwa mambo na diet, sindio? And then pia niko na clinic yangu. I have my own clinic, inaitwa Everest Medical Nutrition Clinic, iko pale Tharaka Stage. So if you have any question, maybe any inquiry ya nutrition, just kuja tutakusaidia, sindio? Wow, that's amazing. Na maybe hiyo akuuliza, unajua ukienda hospitali lazima kuna itango consultation fee. Yeah. So mimi nikikuja hapo kuna ka consultation fee. Of course utalipa. Utalipa consultation fee. Wow, tunaambia siku hizi vitu za bure zilisha kitambo. Kuna bana. With this economy you need to be wise with whatever you are doing. Yeah, that's very very important. Asante sana. Now we're talking matters about appetite. Na umetaja kitu muhimu sana, ukasema mtu anahitaji kuwa na good relationship with food. Yes. So kuna kwanga na relationship na food. Kuna kwa na relationship na food. Kuna wengine wakiona food hivi, unajua tulikuwa watoto, mtu alikuwa na nini, unaforce unanyonga kule chakula. Hapo ndio inaanzanga relationship na food, inaanzanga ukiwa mtoto. So ukianza kunyonga mtoto ataanza kuogopa chakula, hone food like something dangerous or damage to their body, sindio? So ataanza kuogopa na utaona atakuwa na bad relationship na food. When you talk about appetite, because that is our main topic today. When you talk about appetite, kuna mtu anasemanga appetite na hunger ni the same thing. Is there a difference? There's a difference. Actually, appetite is the interest of food. Ukuna hiyo interest ya chakula. Nayo hunger nile you have the biological need ya chakula. Unajua ukiwa unaweza kuwa na njaa lakini una appetite. So nile biologically your body inahitaji chakula. For example, if you're weak, your body inaanzanga kuitisha food so that you can give it energy. So when you're hungry, your body inahitaji chakula for energy, because when you eat, your food ina convert into energy, sindio? So sometimes unaweza kuwa uko na njaa lakini una appetite for some reasons. Wow, unaweza kuwa na njaa lakini hauna appetite. Hiyo ndio ile tunasemanga loss of appetite. Before we'll come back to that later on. But why do some people usually feel hungry all the time? Yani wanahisi tu kukula, yani yako tu na njaa. Even after wamekula.
unahisi tunja, si ndio? So the reason kuna kitu tunaitanga the gut health. Actually hapo ndio tura focus mostly. I will answer most questions of causes. Mbona unahisi njaa, mbona uisingi njaa, mbona after ukikula unahisi njaa. Lakini kuna kitu kingine inaitwa cravings. Unajua kuna desire ukona hata ukikula chakula bado unasikia kukula certain food. Kuna pia craving which is a strong desire of a certain food. Hiyo ni craving. It's quite different from appetite and hunger. Lakini mbona unahisi njaa even after kukula? So in our body we have something naitwa gut. So the gut inakuanga the stomach and the intestines. The stomach and the intestine, hizo intestines zinakuanga the small intestine na the large intestine, sindio? So the small in the gut kuna hormone. The hormone inaitangwa the hunger hormone. Inaitangwa ghrelin. So your hunger hormone when you have a healthy gut, kuna kuanga na mambo na digestion, kuna kuanga na mambo na nutrient absorption, kuna kuanga na hormonal balance, hiyo ghrelin na leptin. So kuna ghrelin, the hunger hormone, leptin na ni satiety. So if there is a balance between the ghrelin hormone and leptin hormone, unajua ukikula, for example unahisi njaa, ghrelin hormone inactivatiwa, ina send signal to the brain. When it sends signal to the brain, unaanza kusikia tumbo inaguruma, sijui you start feeling weak. Unaanza kusikia weak, inaitisha chakula. And then sasa ukikula, kuna hiyo the leptin hormone inaproduciwa by the adipose tissues in our body. So ikiproduciwa ndio sasa hiyo ndio the satiety hormone. Unasikia umeshiba. So for example kuna hiyo imbalance, kuna the ghrelin hormone. Ukiwa uko njaa, inaproduciwa and then yani ina increase, production yake ina increase and then the brain ina send the signal unakula. The leptin hormone ukikula, ukishiba, leptin hormone ina send nini, the ghrelin hormone inashuka and then the leptin hormone inapanda. So kama in case sasa kama uko na hiyo gut issues, hapo kwa gut health tutanini sana. Kama uko na gut issues, kutakuwa na imbalance of the hormones. So unapata sometimes the ghrelin hormone iko juu na leptin iko chini. So unasikia njaa tu ukikula, the ghrelin hormone the leptin hormone ya satiety send signal. So unaona unakula unahisi njaa. Other people ni because of maybe conditions, underlying issues, especially diabetics, type 2 diabetics. One of the symptoms of type 2 diabetics ni frequent hunger. Unakula unahisi njaa. That's one of the issues. Another one, kuna hormone nyingine inaitangwa the thyroid. The disease inaitwa hypothyroidism. Thyroid hormone inasaidia kwa metabolism ya food. So ikiproduciwa mingi unasikia njaa. So hiyo ndio another underlying issues. Na pia kuna zingine stress. Wengine wakiwa na stress wanakula. Unakula tu, na kuna wengine wakiwa na stress hawakule kabisa. So bado the psychological factors like stress, na kuna wengine normal issues. Ukiwa pregnant, that's normal. Ukiwa na breastfeed because unakuwa na kamtu through hizo food unakula zinaproduce through milk, unapea kamtu kingine hapo. So bado breastfeeding, kuna the normal issues, physical activities, kuna the normal factors zinafanya usikie njaa. Ngori. Either you lose appetite or you have appetite. Either you lose appetite, you have equal regular, you have appetite, you lose appetite, ama sometimes unasikia uko njaa, sometimes uko na appetite, sometimes hauna. Lazima you have a healthy gut. Okay. Yeah. Now what are some now of the common causes of loss of appetite? Loss of appetite once. Hapo tena kwa gut health. If you don't have a healthy gut, unajua sasa a healthy gut inasaidia kwa other causes. Kuna other causes, especially illnesses kama infections. 90% of your immunity inakujanga kwa gut. Alafu another issues ni hormones. Hizo hormones nimesema leptin hormone, ghrelin hormones. Hizo ndizo the hunger hormone and satiety. Kama ziko imbalance, still utapata uko na low of appetite. Kuna ingine the psychological factors like stress, anxiety, depression, which people are gut health bado. If your gut is healthy,
70% of serotonin, which is a good feeling hormone, ukuwa happy, ina produce yangwa in your gut, in your stomach. So when you're happy, of course utakuja na good appetite. So when your gut is unhealthy, mambo na hizo psychological factors pia ni mingi. Kuna wengine ni medications, like maybe diabetes medication, kidney medications, kuna hizo. Na pia kuna overuse of kuna hizo illness, emotional overuse, pia poor nutrition diet. Poor nutrition diet. Kuna people are eating a lot of sugars, processed foods, pina affect your gut health. Na pia affect your gut health, pina affect your digestion system. Sindio, kuna ingine nutrient deficiencies, especially zinc, kuna iron, na kuna vitamin B complex. Those are very essential ikikuja kwa mambo na nutrients. Nutrient absorption bado ina happen kwa gut. So the key hapa, do you have appetite, na pia everything else is solved. Lazima you have a good gut, you have a healthy gut. Hiyo ndio inasaidia pia. So the key thing is having a healthy gut. Juu ka una healthy gut utapata illness, utapata sijui hormonal issues, na ndizo zina contribute to hizo appetite, low appetite. Okay, maybe now we go back again to a healthy gut. Okay. So what causes you to have a healthy gut, or what are some of the essentials of having a healthy gut? So gut, kuna watu wamesikia kitu for the first time ama wamesikia na wajui. Gut is a digestive system, I guess mention tukianza. Is a digestive system to contains the stomach and the intestine, the small and the small intestine and the large intestine, sindio? So kwa gut, ukiwa with a healthy gut, kuna kuanga na digestion iko sawa. Unajua kuna tuna kuanga akikula food wanakuwa bloated, unapata constipation, acid reflux, wengine wanapata sijui heartburn, gastritis, kuna ulcers. So we will have a good digestion, hautakuwa na hizo issues. The second thing, kuna nutrient absorptions. Hizo nutrient absorption, especially the zinc, kuna the iron, vitamin B complex, kutakuwa na nutrient absorptions, na pia elimination of the waste product. Kwa sababu gut it absorbs zenye zina tumika kwa mwili, hizo zingine zinakuwa eliminated. Alafu we have bacteria in our gut. We have the good and the bad bacteria. Yeah. And both of them ziko very beneficial. So tunasemanga kwa good, inafaa kuwa in a ratio of 85-15. So 85 ikuwe the good bacteria, the 15% ikuwe the bad bacteria. So the good bacteria zinasaidia kwa, you know, easy bacteria, tuko na trillion bacteria in our bodies. So hizo gut zinakuwa feed, you feed those gut, na pia kuna make sure ziko balance. The bad doesn't outweigh the good. So the bad ziki outweigh the good, utapata kuna hizo constipations, kuna bloating, utapata kuna acne, hormonal issues, hizo, sindio? So lazima the gut ikwe balance, sindio, kwa hizo bacteria. How can we balance the bacteria through diet? Diet kama gani? One, lazima you take a high fiber diet. Breakfast tumezoea mkate na chai. Mkate kila saa. Nikisema dietary fiber, inamaanisha kuna vegetables, kuna legumes, kuna fruits. Breakfast you can take a good pia proteins. You can take proteins, you can take vegetables, hata salads, na pia maybe the traditional diets like the sweet potatoes, hizo pia zenyewe ziko na fiber. Number 2, kuna the prebiotic and the probiotic. Prebiotic ni ina feel the beneficial bacteria, hizo the good. Hizo zingine the probiotic ndio ina lead to balance, inaleta your balance. So lazima prebiotic and probiotic. Examples of prebiotic ni kama onion, na pia kuna garlic. Examples of probiotic, kuna yogurt. Na si ile yenye kuna sukari, the natural one. Sukari nyingine yenye ina lead to bad gut. Okay. So lazima hizo sukari tuachane na the natural yogurt. Kuna the fermented drinks kama kefir, kuna kombucha, aziko Meru, sijaziona Meru, but in Nairobi you can get them. Kuna kefir, kuna kombucha, kuna pia maziwa mala, which is a probiotic. Okay. Na pia
We have also supplements, prebiotic and probiotic supplements ziko. So those are the example. Na pia drinking water pia inasaidia contribute to a good gut health. Okay. Drinking water, physical exercise, kukaa chini haisaidii. At least hata kutembea. Kama utaweza kufanya the hard physical activities, you can just walk, it will still help. So those are the ways in which unaweza kuwa na good gut health. Wow, good gut health. Wow, so yogurt umesema si any yogurt. Any, just do the natural ones. Yeah, yenye ina sukari. Unaweka toppings ya nini ya fruits. Unajua fruits iko na the natural sugars. Yeah. So ukiweka fruits itakuwa tamu. Okay. Now, how long does it take to improve now the gut health? Now you maybe have been having gut health issues. Now umetuambia ukiwa na gut health issues unaweza kuwa na acne, unaweza kuwa na acid, bloating of the stomach and all those things. So how long does it take to improve gut health through now diet changes? Umeacha kukula mkate tu na chai, sasa umeanza kula the balanced diet. So 3 to 5 days it's enough kunini the gut health through elimination of processed foods. Hizo then unakula hizo foods and tumesema high fiber diet. And then sugars una eliminate pia. Na pia you take the prebiotic and the probiotic, the fermented drinks, utarudisha the gut health. Itarudisha gut health. Yeah. Wow, that's and then it takes 24 hours kuyaribu. Yani inachukua siku hizo zote kutengeneza, alafu inachukua just 24 hours kuharibu. But it's good. 3 to 5 days is enough. 3 to 5 days is enough. Yeah. Wow. What about those people who have been having troubles? Is it the same thing, maybe with acid or maybe gases? Yeah. Still the same case? Yes, digestive problems. Hizo Pylori pia, which is very common. Constipation, bloating. Na pia hizo gastritis and ulcers. It's connected to the gastritis. It's connected to the gut health because your gut iko na lining. So ukiwa na bad nini kutakuwa na inflammation. Inflammation ni hiyo unapata vidoda, ulcers, gastritis pia. So yes, it's connected to the gut health. So ukifanya by the medication, watu wengi wamenini sana madawa sana, wame rely so much on medications. So when you focus, it's okay to take medications, jasema uache nazo, but still work with a nutritionist akusaidie kurudisha your gut health. Ukirudisha, trust me, Pylori itaisha, gastritis itaisha. We use diet kureverse hizo nini. It's very possible. Yeah. Kuna hiyo saying inasemanga, let food be thy medicine. And medicine be thy food. Yeah, exactly. So it's all about food. Vitu zote tu ziliekangwa na Mungu kwenye zile vitu tu aliumba. Yeah. Anyways. On sleep. So kwa kulala, we are supposed to sleep at least 7 to 8 hours. So ukikataa kulala, unajua kuna kuanga na stress levels zitakuwa juu. Unajua kulala inakusaidia kucalm your nerves na tena una relax. And then kikataa kulala, hizo stress levels zitapanda. Kuna hii stress hormones inaitwa the cortisol. Cortisol ina disrupt hizo the hunger hormones. So inaleta imbalance, tena unapata appetite umepoteza. So let's tujifunze kulala at least 7 to 8 hours. Niko nimesahau hiyo jina cortisol. Sorry. Biology, watu wale walifanya biology anyway. We thank God for you. Mungu aendelee kuwabariki. Exactly. Because we've got a lot of names, yani majina mengine. Nile tuko tunaambiwa majina siji scientific names. The scientific names sometimes inatupotelea. Hey bwana, science jameni. But it's okay. Now, the question, how can someone now control cravings maybe for sugary or unhealthy foods? Ilo ni swali hili naulizwa. Okay. So for sugary foods, especially let's start with your diet. Make sure your diet, especially in the morning, you take a high protein diet. Protein inasaidia kucurb the cravings. Na tena unashiba for long. Ndio unajua ukikula mkate na chai, unasikia njaa by saa 4, unapitia pale unanunua mandazi. Ama unanunua biscuit or even sweet. That's what happens. Ndio. So when you take a high protein diet, for example, unajua watu wengi udhani nutrition is very expensive. It's not. Hizi chakula tuko nazo nyumbani, mayai, it's a high protein diet. Unaweza kula kama mayai 3 ama 4. And then you take maybe ngwashe kidogo, and then vegetables like salad. And then ukikula food yako, this is not for people who are trying to gain weight. Especially, unajua cravings mostly inakuanga especially kwa watu wanajaribu ku lose weight or something.
For people who are trying to gain weight, it's okay to take bread and tea and maybe something else. Ndio ukwe na hiyo snack ya saa 4, but it should be healthy. But someone who has cravings, unhealthy cravings, you can take hizo eggs and then ukule salads and then ukule healthy fats like peanuts, the cashew nuts, na pia the groundnuts, na pia unaweza include pia vegetables, proteins, na pia fats, na pia carbs, maybe arrowroot or sweet potatoes. Mkate tuachane nayo. And then utakuwa umeshiba, in which it avoid hiyo kukula later. Unajua hiyo snacking ndio bado mwili inahitaji hiyo snacks. Inahitaji hiyo sugars and whatever. So ukiavoid, na pia we try to cancel the noise ya food. Itajaribu. So ukienda ukipita, if you have a craving on sweet, you can wait for 30 minutes. Sio ukisikia kula ice cream na kimbia kununua ice cream. You can take your time. Alafu instead of taking ice cream or maybe something sweet, you can take a fruit. Fruits iko na sukari. It's very healthy. It contains fiber. Haitaharibu gut yako. So it will help. Na kabla tumalizie, kuna mtu anauliza kila wakati na feel bloated after meals even when sijakula sana. Exactly, the gut health hapo sasa. Guts ikiwa na issues unasikia bloating, unasikia umeshiba. Na unajua hapo ndio appetite pia una lose appetite because ukikula food kidogo unasikia umeshiba, mwili yako haitakuwa na interest ya chakula sana because wengine pia wakikula unasikia stomach discomfort, unasikia uchungu kwa tumbo. That's the reason why pia una appetite, una hiyo interest ya chakula, si ndio? So bloating, you can start by eating small but frequent meals. Instead of eating hizo 3 meals zenye tumezoea, breakfast, lunch and supper, you can take a meal maybe a small breakfast and then you take a snack hapo saa 4. Maybe breakfast may take saa 1 and then saa 4 you can take a snack. You can eat lunch, you can take a snack hapo saa 10 and then hapo supper you eat something. And when I say a snack, is not a fast foods, healthy snacks. For example, the groundnuts, the cashew nuts, you can take the oats, iko sawa, uji iko sawa. And then another thing, deworming. Watu wa deworm jamii. Watu wamesahau kudeworm. Let's deworm at least twice in a year. After every 6 months, make sure una deworm. Sindio? Another thing, drink water, take a high protein, high fiber diet. Itasaidia pia kwa bloating. Wow, that's amazing. Na pia exercise. Tutembe. Itasaidia kureduce pia bloating. Wow. Watu watembe hata kukaa kwa office, si lazima gym. Unajua kuna wengine wana hiyo time, especially schedule yao ya kazi maybe iko very tight. You can just walk instead ya kuchukua boda magari, can walk for 30 minutes. That's enough. Itasaidia sana. Wow, maybe you're parting short words and maybe something you want to emphasize on appetite or nutrition kabla tumalizie. So appetite inaendanisha sana na gut health. When you have a healthy gut, it sends a healthy signals to the brain, inaitwa the hypothalamus kwa brain, si ndio? So ikisaidia your healthy signals, utakuwa na appetite. So mambo na appetite, let's kwanza tuangalie watu ache kukimbilia the multivitamin. Multivitamin is not something that itawaka haraka. Tukichukua multivitamin itawaka haraka. Multivitamin from its word ni vitamins, iko na a lot of vitamins. It will help kama uko appetite yako it's because of nutrition deficiency, itasaidia. But kama your cause root, lazima angalie cause root yako. Kama ni infection, go to the doctor treat. Kama ni deworm, have a healthy gut. Na pia angalia the cause root. Kama ni conditions, for example maybe diabetes, other conditions, treat it kwa daktari and then appetite itarudi. Tuache kukimbilia multivitamin bwana. Multivitamin, yes, they will help somehow, but kuna wengine hazisaidii. Unasikia mtu asaidii, nilipewa multivitamin jasaidia. Directly it's ID kwa appetite. Indirectly it does because of the nutrient deficiency kama zinc, iron, your vitamin B complex. Wow. Yeah.